Waxa ahay arday. I am a student. Waxa ahay arday. I was a student. Before you start the video, try to get the free PDF file on the description. In this tutorial, I am going to teach you the verb be present versus verb be past in Somali. First, you will learn the verb be present in Somali. Then you will learn the verb be past in Somali, and also we're going to compare each of them to know the real differences and the best way to use them. If you're new here, I am Abdirahman Abzi, the Somali native tutor, and I would really love your support. Let's get started. How to use verb be present in Somali. First, let's learn the Somali pronouns and their helping pronouns using with verb be present. Aniga, waxa, I. Adiga, waxa, you. Idinka, waxa, you, plural. Anaga, waxa, we. Iyaga, waxay, they. Asiga, wa, he. Iyada, wa, she. Therefore, we can say aniga, adiga, idinka, anaga. We use waxa for helping pronoun. On the other hand, iyaga, asiga, iyada, we use wa for helping pronoun. Now, let's say I am, we, you, they, are, he is, she is, or it is in Somali. Waxa ahay, I am. Waxa tahay, you are. Waxa tihiin, you are, plural. Waxa nahay, we are. Wa, they are. Wa, he is. Wa, she is. So let's say I am a student, then we, you, they, he, she. Waxa ahay arday, I am a student. Waxa tahay arday, you are a student. Waxa tihiin arday, you are students. Waxa nahay arday, we are students. Wa arday, they are students. Wa arday, he is a student. Wa ardayad, she is a student. One more example for verb be present. Let's say I am a teacher, then we, you, they, he, and she. Waxa ahay macallin. Waxa tahay macallin. Waxa tihiin macallimiin. Waxa nahay macallimiin. Waa macallimiin. Waa macallin. Waa macallimad. How to use verb be past in Somali. The way we used the verb be present and this verb be past is so close. Let's see how we can use. Let's say I was, we, you, they, he, she. Waxa ahay, I was. Waxa ahayd, you were. Waxa ahaydeen, you were. Waxa ahayn, we were. Waxay ahaayeen, they were. Wuxuu ahay, he was. Waxay ahayd, she was. So let's say I was a student, then we, you, they, he, and she. Waxa ahay arday. Waxa ahayd arday. Waxa ahaydeen arday. Waxa ahayn arday. Waxay ahaayeen arday. Wuxuu ahay arday. Waxay ahayd ardayad. Now let's compare the verb be present versus verb be past. Waxa ahay taajir. Waxa ahay taajir. Waxa ahay ganacsade. Waxa ahay ganacsade. Waxa ahay shaqaale. Waxa ahay shaqaale. Sahal waa wiil gaaban. Sahal wuxuu ahay wiil gaaban. Caaisha waa gabar dheer. Caaisha waxay ahayd gabar dheer. Waxaa nahay saaxiibo. Hal sano ka hor waxa ahayn saaxiibo. I hope this lesson was very helpful. And again, Abzi loves your support.
If you have any questions, feel free to write on the comment section. Nabadgelyo for now, and see you in the next class.